morning today. I think 1,000 of papers today that has Allah given to us. And don't forget to praise and salutation give to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Well, class, in this opportunity, going to continue our learning process by Zooming. So I hope all of you very excited for the learning process today. I even talk the learning process by Zoom. Well, class, we are from the 7 group. Uh, we would like to present our PPT today. Our topic today is about passion. Okay, our topic today is about passion in language teaching methodology. So start, before we're going to start the learning process, we'll better saying basmalah first, Bismillahirrahmanirrahim, and then I will recite the character prayer first. Usually, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah, ikhlaskanlah hati kami untuk belajar karenamu. Jangan hanya untuk mengejar nilai, mendapat ijazah, mencari kerja, dapat uang banyak, berumah tangga, dan dapat anak cucu, lalu mati. Kami sadar ya Allah, hidup yang demikian sangatlah gersang dan menjadikan hidup kurang bermakna. Ya Allah, jadikanlah belajar kami menjadi ibadah, hindarkanlah kami dari datang terlambat, belajar karena terpaksa, belajar karena ingin imbalan. Ya Allah, hindarkanlah diri kami dari perbuatan melawan orang tua, melawan dosen, menceritai orang lain, meremehkan teman, mengejek teman. Ya Allah, gerakkanlah hati kami untuk menolong teman dan orang lain secara ikhlas, tanpa mengharap imbalan. Jadikanlah persahabatan kami bersahabatan yang setia karenamu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang jujur, sabar, tidak iri, tidak dengki, tidak suka marah, tidak suka menyakiti hati orang, percaya diri, tidak mementingkan diri sendiri. Ya Allah, bagi kami yang muslim, ringankan hati kami untuk tetap melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu penentu perbuatan baik lainnya. Ya Allah, doronglah kami untuk melaksanakan amalan harian, mingguan, tahunan yang dicontohkan oleh Rasulmu Muhammad SAW. Bagi kami yang non Muslim, doronglah kami untuk tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kami. Ya Allah, tumbuhkan dalam diri kami untuk selalu mau bersedekah terhadap orang lain, tidak boros, tidak mubazir, selalu bersih dan harum, dan berpakaian rapi. Perkenankanlah ya Allah doa kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, well, ladies and gentlemen, I think we are going to start the presentation. Our topic today is about methodology. The main point is about methodology or passion in language methodology. As we know that methodology is an important technique in the learning process to see the potential of student. Sorry, please share the screen, and for Latifa, please not share the screen because we cannot share our screen. Okay, wait. Okay, well, friends,
Can you see the PPT? Yes. Yes, you can see. Okay. Our topic is about Bayesian in language teaching methodology. Methodology is an important technique in the learning process to see the potential of students, so the adjustments for each student to achieve learning goals. Next, maybe probably we are going to the explanation. The first explanation, the first material will deliver by Sir Eddie Julfikar. For Sir Eddie Julfikar, yeah. Okay, thank you, Mr. Moderator, Honorable Lecturer, ladies and gentlemen. Now is my part to present our presentation related to the definition of methodology, the definition of method, and then the difference between methodology and method. And I will also discuss and present related to the Bayesian in language teaching methodology, and also in the same time I will discuss and explain about the origin of the method in language teaching material. Well, ladies and gentlemen, the first when we are talking about methodology and method, sometimes there are still many of us who are still wrong in using the word between method and methodology. We should use the word method, but instead we use the word methodology and vice versa. The term between method and methodology actually has a different meaning between the two. When viewed from the term, it is different. Methodology clearly consists of two words, method and logos, which mean the science of methods. And then the method, which consists of only one word, method, which means way. So we can read the definition of methodology and method in the screen in our PowerPoint presentation. Methodology are collection of methods that used in the learning process. In other hand, definition of method is a collection of practice and procedures derived from theory or theory of practice, influencing the design of our curriculum plans, resources, and teaching and learning activities. So I can make a conclusion that from the definition above that, there are some differences between methodology and method. Based on etymology, method means a way. So methodology consists of two syllables, namely method and logos in Greek language, which means the knowledge or methods. Based on understanding the differences between methodology and method are procedures, techniques, or steps to do something, especially to achieve a certain goal. But methodology is a science procedure which includes the formation of concept, proposition model, hypothesis, and theories, including the method itself. So the conclusion is the methodology is more general in nature. Methodology is a system of guidance for solving problems with specific components being formed, task, method, technique, and tool. The method is in the methodology, or in other words, the method has more to do with the technicalities of the world that is discussed in the methodology. In the context of research, which includes methods are data mining techniques, data processing, technique of processing data, population determination, sample, and so on. And then let's go to the next slide. We will discuss, I'm going to explain related to the Bayesian in language teaching methodology. Based on Adamson in 2008,
yeah, in his journal, there are some fashion of there are some methods in methodology. In this slide, we still write 3 methods: direct methods, audiolingual methods, the crazy English methods. But exactly, there are still many methods that explained by Adamson in his journal. So before we're going to discuss about this fashion of methodology, language teaching methodology. I will inform to you about a brief history of language teaching methodology. So this is begin at when the study of foreign languages began, when the Romans learned Greek as their second language before 19th century. Since then, the European begins to learn foreign language and began to think of methods how to teach a second language or foreign language. So the expansion of Rome marked the first time the language learning method was used and applied to Latin language. So the first method in language teaching used was the grammar translation method. This method used in 1840s until 1940s. And then since that expansion, the expansion of Rome, the aim of people studying Latin has been to be able to read and understand Latin literature for the sake of science. So we will going to discuss about the first method, the elder method in the word in language teaching, called as grammar translation method, or GTM. So grammar translation method, or GTM is the combination between the grammar method and translation method. So called as the combination between grammar method and translation method, called as grammar translation method, or GTM. So in this method, the predominant method for language teaching is most educational context until the middle of the 20th century. And then the second is this method was derived by learning of Latin and Greek, which were the classical language taught in Europe, as I said before in my explanation. And then grammar translation method has some characteristic. So the teaching begins with the provision of grammar rules and refers to the formal grammar framework. So the vocabulary that is taught depends on the selected text, so that there is no continuity between groups and or vocabulary lists with one another. Memorization and translation are prominent characteristic of activities, and then more emphasize on reading and writing skill rather than listening and speaking. So from the description above, so we can define GTM as a language teaching method, GTM as a language teaching method through analysis of language rules in details and followed by application of knowledge of these rules for the purpose of translating sentence and text, and from the target language to the mother tongue or vice versa. Okay, that the first method in patient of teaching learning methodology. And then the second is called as direct method, or the abbreviation is DM. The direct method was born out of dissatisfaction with the limitation of grammar translation method in late 19th century, or actually in 1888. Okay, I repeat once more. This method, direct method, was born out of dissatisfaction with the limitation of the grammar translation method in the 19th century. So direct teaching is a revision of the grammar translation method. I repeat once more that direct teaching or direct method is a revision of the grammar translation method, because
This method is considered unable to make children unable to communicate using the foreign language being learned. So in the learning process, translation is prohibited from being used. So the learning process with BM, the teacher instructs the child to read aloud. Then the teacher asks questions in the language being studied. During the learning process, objects such as maps or real objects can be used. Teacher can draw or demonstrate. And then next is the audio lingual method. The audio lingual method. This is come from experimentation in psychology in the middle of 20th century. The term audio lingualism was first put forward by Professor Nelson Brooke in 1964. This method claims to be the most effective and efficient method of foreign language learning and claims to be a method that has transformed language teaching from just a trick to trick science. Audiolingual method is the result of the combination of views and principle of structural linguistics, contrastive analysis, oral approach, and behavioristic psychology. So the method sees learning as a being brought about by past positive reinforcement and correct behavior or utterance, and that the correctness can be instilled by repeating drilling. And then the audio lingual method focus primarily on oral skills with the teacher modeling utterance. Learners are drilled to produce correct responses. Errors are tolerated with a strong emphasis on habit formation. And then the next method, the fourth method, explained by Adamson in his journal, is the silent way. So the silent way comes from the criticized by scholars such as Rivers in 1964 and Carroll in 1965 to the synthesis of behaviorism and structural linguistics. Or in other words, this was the product of the criticized of the audiolingual method. And this method propounded by Caleb Gattegno. So the goal is to get learners to produce the target language, but they must do so with minimal assistance from the teacher. The teacher uses charts and color block to establish the meaning of model utterance, but the learners have to apply inductive and self-monitoring techniques to build their own structural knowledge of the target language. And then the next is the fifth method called by Adamson in his journal is totally physical response, designed by Jim Asher. This method is also called as the comprehension approach, which brings close the importance of listening comprehension. In the natural approach, students listen to the teacher who communicate using foreign language from the beginning of the learning process. The teacher can help students to understand the material by using picture and some word in their mother tongue. And then the last is, the sixth method is Suggestopedia. So this method borrowing the principle from yoga and research into psychotherapy carried out in the former Soviet Union. So Suggestopedia teachers seek to reduce the psychological barriers of learners' anxiety by providing a relaxed, comfortable, and caring learning and environment, one with soothing background music. Community language learning developed by Charles Curran similarly to reduce learner stress by adapting techniques from psychological counseling. And then the last call as the communicative approach or communicative language teaching. So there are many terms to discuss about this method, but communicative language teaching or communicative approach
stem from a change in tradition of language in England in the late of 1960, and its emergence is emphasized by two factor. The first is the failure of the audiolingual method that produce speakers of foreign or second language who are good and fluent but unable to use the language learned in meaningful interaction. And then the second factor, Chomsky view of creativity and uniqueness of sentences as the basic characteristic of language. So communicative approach aim to make communicative competence the goal of language teaching and to develop techniques and procedures for teaching language skills that are based on the interdependent aspect of language communication. Okay, that's my presentation, and I give the screen and the time to the moderator. Thank you. Okay, back to the Your moderator. voice unmute, please, Ekon. Go to moderator. Okay. Okay, thank you very much for the explanation. So, Edi Zulfikar. Next, we are going to the second explanation will delivered by my teammate is Sir Zulkifli for the Sir Zulkifli. Time is here. Well, now let's move to pedagogy. What pedagogy is? Pedagogy is a strategy. Hold on. Pedagogy is a strategy or learning style carried out by the teacher that is influenced by a wider range and is more measuring and responsive to practical realities in the classroom. Important differences between methodology and pedagogy is that the methodology is more focused and tends to be narrow, becomes more dogmatic in its application because it targets language learning as its main goal based on individual theoretical insight and can be applied in various ways contexts, whereas pedagogy has a broader educational goal, influenced by a wider range theory and curricular influence and tension, and is more intrinsic and responsive to a practical reality of a particular classroom. Next, there are three levels of method. According to Richard and Rogers, 1982, 2001 states approach, design, and procedures. Approach refers to the theory underlying language and language learning. Design includes a specification of linguistic content and the roles of teacher, learners, and teaching materials.
Okay, you can continue. Kok still mute kok, unmute. Okay, I will continue the explanation. There are three levels of method. So Zulkifli already explained to you about approach, design, and procedures means the existing techniques and activities used in class. I think the procedure uh, contain the method and the learning process in this class in the class. So we are going to the next conclusion. Methods are developed from a variety origin, reflect the contemporary context from which they arise, get promoted for political, social, and economic reasons as well as education, and has limited practicality application in specific environment. Another challenge for applied linguistics is to suggest that teachers are given pedagogical space and support to that they can operate as principal electricists or pragmatists. Remember the strong political and economic force brought to the education system and which tends to limit teachers that teachers not able to develop. Okay, that's all about our presentation today. Uh, about question in language teaching methodology. Now we are going to the question sections for the all audience. If you have a question or suggestion, time is yours. Okay. Assalamualaikum. May I ask your group? I want to ask you about is it the same between methodology with strategy? Because there is always used to use methodology and strategy when we are in teaching. Please give your explanation, please. Uh, wait, I think wait a minute for the answer your question. The differences. Your question is the differences, right? No, no, not differences. Is it the same as between a methodology with strategy in teaching English? In teaching English. Okay. Okay, I will answer your questions. I think it is same methodology and method, but the differences is methodology is collection of method. I mean, so about the method is just one method. The methodology is the collection of method. I think it is same about method in the learning process. No method and methodology. I asked you about
is this the sameness between methodology and strategy in Methodology and teaching? strategy. Yes, methodology and strategy, like this. Okay. Okay, I'll try to answer your question related to your question. Methodology and strategy same or not, right? So as I said before that methodology, as the definition of methodology is a collection of, collection of methods. When we're talking about strategy, as we have discussed before in Kapita Selecta TOEFL, and we have also present about learning style and learning strategy. Uh, and in that presentation, we have explained that strategy is a special method. I repeat once more that strategy is a special method. Yeah, special method. So not same with methodology. In the beginning of this presentation, I have told to you that methodology and method is different term, and then have the different definition. So also with the strategy. So when we discuss about strategy, so strategy is the special method to approaching a problem or task, modes of operation to achieve certain goal, structure designed to control and manipulate certain information. So strategy how to achieve the certain goal of the teaching learning process. Special method, but not same with methodology. Thank you. Okay, thank you. Okay. Next, the others questions. For your Well, ladies and gentlemen, if you have question for or suggestion, please. Question, sir? Yes. Please. I'm Wariati. In this opportunity, I'm going to ask you the question related to the fashion in methodology. The third method related to the crazy method. Yes. Would your team give a real example of implementation from this method in learning process? More explanation about the crazy English method. Wait a minute, miss.
on the slide that your screen share, that the Well, crazy English method learners defined as a learning process which remove their barriers by shouting some slogans. So okay, ma'am. Okay, Miss, I'll try to answer your questions. So, the crazy English method, we write this method in our slide because it's based on the Adamson in his journal. We can read the journal that our professor had gave us in page 8. So why in the explanation before I was not explain about this method because this method is like same like or like the macam turunan dari Suggestopedia, ya. So when talking about Suggestopedia related to the psychological counseling, ya, related to the psychology. So when this is based on the a letter method with psychological origin, which appeared in China in 1990s, addresses the problem of anxiety from different angle, identifying the fear of losing face as a major cultural obstacle to language learning. So Liang's crazy English method involves learners setting their inhibition by shouting slogan such as "I enjoy losing pace," "welcome setbacks," and "realize suffering," and by using techniques similar to those of the total psychical response method by Bolton in 2002. So this method to make as we are better mentally or psychologically, so we can remove our barrier by shouting. We can remove our barriers in language learning by shouting the slogan such as "I enjoy losing pace," "welcome setback," and "enjoy suffering," and so on. That's my explanations. Maybe probably all of you as the audience can make some addition answer because honestly related to this method, this page, one of this fashion of methodology in language teaching, I have tried to find some reference, but I still not get the reference related to the crazy English method. Thank you. okay, well, so does it means that this method only implemented by the students? Because based on the definition that you wrote on your slide, that it is remove their barriers, so which means that it belongs to the students. So what I'm curious to find out from your explanation, actually, so does the teacher involve in this method implementation? As I thought before that crazy English method is a part of another method called as Suggestopedia. Yeah, so in Suggestopedia that created by Georgi Lozanov in Bulgaria, borrowing principle from yoga and research into psychotherapy carried out in the former Soviet Union. So Suggestopedia teachers seek
to reduce the psychological barriers of learning anxiety by providing a relaxed, comfortable, and caring learning environment, often with soothing background music, and another way by shouting the slogan such as "I enjoy losing face," and another slogan. So the crazy English method is one part of the Suggestopedia method. So the teacher suggests the students to remove their barrier by shooting slogans. So psychologically, so it will make their stress is removed from their body and their mind, I think. Thank you. Oh, well, sir, yeah, the reason why I'm asking you a lot about this because you put that method on the third position from the kinds of fashion in methodology. That's why I thought before that it's related to the main method that we are going to discuss, because you did not write, your team did not write there that it is actually something like suggested method, because you put there number 3. That's why I'm a little bit curious to find out further explanation. Thanks a lot for your response, sir. Okay, that's our bet, ma'am, because miscoordination with among us in this team. But I clarified that according to the Journal of Adamson in 2008 that English crazy method is the part of the Suggestopedia. Thank you for your attention and for your question, also your suggestion. Back to the moderator. Sorry. I have information that the moderator have some technically problem with his internet signal there. So I will substitute him until he join with our meeting in the next time. So if you have some question or another question related to our presentation, let's discuss about your question. And if we cannot answer your question in the after this session, our professor will explain deeper about our material today. Please for your question and welcome back, Mr. Moderator Eko Saputra. The screen and this forum I give back to you. Okay, well, class, how about the other question? We still give a chance to you for your question and suggestion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Yeah, I'm Nur Alia. Yeah. Yes, I'm still interested in the method number 3, the crazy English method, right? So can you explain about the design or the procedure to teach about this method in the class?
And my second question is, what skill is suitable for this method? Speaking, pronunciation, or listening, or writing, or what? Thank you. Okay, I will explain in Bahasa maybe, because I read this method in our journal that have given to us about this method, Crazy English. I mean, actually, this method used in the nation by China, nation of China. Sorry. Ini adalah sebuah budaya sebenarnya. Budaya di Cina, bahwasanya budaya mereka itu tertekan dalam pembelajaran bahasa. Jadi ini sama sekali bukan untuk diterapkan di sekolah, melainkan ini hanya digunakan di Cina. Kalau menurut pemahaman yang kami baca di jurnal, itu adalah sebagai satu usaha negara Cina untuk bagaimana supaya masyarakatnya bisa belajar bahasa Inggris. Karena dalam budaya mereka, belajar budaya bahasa Inggris itu adalah satu hambatan yang besar. Jadi mereka melawan hambatan itu dengan mengatakan ya kata-kata yang mereka anggap itu jadi penghambat agar menumbuhkan semangat mereka untuk belajar bahasa. I think that's my explanation about this method, about the Crazy method. It is only used in China, I mean. Yes, as addition, I think, as I told before to Variety that this method is one of local wisdom in China. So this method is the implementation, the implementation of Suggestopedia, Suggestopedia. So in Suggestopedia, how to make the students is comfortable, and then make the students relax, not stress, and then caring learning environment by usually by using music background. And one way, especially in China, this is an extraordinary. In China, shouting loudly to remove the problem from their self is by shouting loudly. For example, in this journal said that when we are have some problem in learning language, for example English, so we shout loudly with a slogan like I enjoy losing face. Artinya kalau misalkan saya menikmati sekeliling muka karena saya nggak bisa belajar bahasa Inggris misalkan. So by this technique, it will make the people in China will be more relaxed and comfortable, and then they will it will make their confidence to learning language will be back and make some like a motivation to them. And then what about what feel is what feel that this method is the best to use, speaking, reading, or another. By the explanation of the journal, not explain deeper, so just said that when have problem with
teaching with learning language. So when talking about language, so they are for basic skill, from listening until writing. So I think that's all skill is related to this method. Thank you. Eko, maybe probably you can make some addition for the answer. Thank you. Excuse me. Yes. Yeah. So, Mr. Saputra, you Mhm. mean that this method does not fit or is not suitable to be implemented at school in Indonesia? Yes, I mean like that. I think like that. Why? uh, because so many methods that we use to our student in Indonesia. I mean, Okay, I'm sorry. I interrupt yeah, you for a minute. yes, sir. Can I interrupt you for a minute? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Crazy methods here doesn't mean it cannot be applied in Indonesia. Mm. Crazy method, in why they call crazy method? Because this is new methods that never applied by uh, many people in the world, including in China. Yeah, because in China, you know, they are very fanatic to their language, Chinese. They are very fanatic to their language, and they don't want to learn English. They don't want to learn English seriously. They think that their language is better than other languages. That's why when in 2003 I went to China. I went to China and I talked to one of the uh, let's say of the staff of the hotel, to the receptionist. At that time, I was speaking English to the receptionist, and the receptionist cannot answer my questions. And he invited, you know, the the manager to answer my questions. It means that receptionists in China are not able to speak English are not able to speak English very well. Why? Because they believe that uh, their language is better than us. That's why this is a big challenge in China to teach. That's why uh, we have this term crazy methods. So these crazy methods change the situations, as what your friend mentioned just now, as what Julfikar mentioned just now, is derived from Suggestopedia. Yeah, Suggestopedia uh, guide us how to teach English with absent of tension. You know the meaning of absent of tension? Tanpa tekanan, belajar tanpa tekanan. Mm. Uh, that's why by using this one, they uh, they have a very great change, yeah, in methodology. That's why they call it crazy, yeah. Okay, and I myself, uh, my dissertations is about accelerated learning, and I read this Suggestopedia. Okay, uh,
many references about gestopedia. And at last, I believe that we need a kind of learning language with absence of tension. Now, what we did now is a part of crazy language. Apa yang kita lakukan hari ini, yang saya suruh Anda membaca doa karakter, ada satu lagi yang tinggal yang saya tidak berikan kepada Anda karena kita nggak pernah ketemu, yaitu senam otaknya. Senam otaknya tidak saya ajarkan kepada Anda. Kenapa? Karena kita nggak tatap muka. Mau sebaiknya tatap muka sekali. Karena dengan senam otak ini, belajar menjadi absent of tension, belajar menjadi tanpa tekanan. Jadi cara saya mengajar ini adalah hasil dari itu tadi, turunan crazy method tadi. Crazy method melalui teori gestopedia. Tadi yang pelopornya adalah yang dari Hungary. Siapa namanya tadi? Julfikar? Georgi Lozanov, sir, from Bulgaria. George Lozanov from Bulgaria. Lozanov. Yes, sir. Dia berprinsip bahwa pembelajaran harus berlangsung tanpa tekanan. Nah, dari teori inilah saya kembangkan disertasi saya. Ya, saya kembangkan disertasi saya dengan judul Accelerated Learning, pembelajaran akselerasi. Ya, pembelajaran kita akan berlangsung sangat cepat bila dilakukan dengan tanpa tekanan. Nah, dengan cara memberi, mereka bilang bisa pakai musik. Nah, tapi sebelum ada musik, mahasiswa atau siswanya harus diberi senam otak dulu untuk merubah mindset. Ya, tapi sayang untuk kelas ini enggak saya kasih, tapi untuk di kelas yang lain di UIN saya kasih karena mereka ada pertemuan tatap muka langsung satu kali. Nah, kalau Anda kepingin nanti ada pertemuan tatap muka, nanti saya kasih. Tergantung Anda mau nggak Anda? Mau nggak pertemuan tatap muka? Mau, sir. Mau, sir. Boleh, boleh, sir. Ya, ini karena ini akan metode yang selama ini yang Anda pakai itu adalah metode yang membuat anak stres. Ya. Metode yang membuat anak stres dan membuat gurunya juga stres. Jadi dua-dua stres. Anak stres, guru stres. Ya. Nah, bagaimana pembelajaran supaya anak rileks dan guru rileks? Nah, ini yang saya tawarkan. Langkah-langkahnya sudah kita lakukan sekarang. Ya. Apakah Anda terbebani dengan presentasi 4 orang ini dibagi-bagi? Terbebani tidak? Anda terbebani tidak ini? Tidak, sir. Nah, pertanyaannya lebih ringan atau lebih berat? Lebih ringan, sir. Lebih ringan. Itu belum dikasih senam otak Anda. Nanti kalau udah dikasih senam otak, lebih ringan. Ya, jauh lebih ringan. Nah, ini yang saya kembangkan ini adalah pembelajaran tanpa tekanan. Ya, learning with absence of tension. Itu bahasa Inggrisnya. Learning with absence of tension. Ya, oke. Nah, untuk kelanjutan ini saya sarankan Anda bagaimana nanti mendesain proses pembelajaran bahasa Inggris, apakah itu vocabulary, apakah itu 4 skill, reading, writing, speaking, reading, writing, ya. Apakah mengajarkan yang lain-lain
ya dengan ini pembelajaran tanpa tekanan ini, ya. Jadi ini bisa diterapkan bukan hanya untuk hal yang tertentu, semua skill dan komponen bahasa bisa diajarkan dengan metode ini. Ya. Nah, ini yang mereka sebut dengan crazy method. Kenapa crazy? Karena mereka, ya, crazy itu kan gila ya. Nah, metode gila. Arti metode gila itu bahwa terjadi perubahan besar yang menggila, gitu ya. Terjadi perubahan besar yang menggila yang selama ini tidak terjadi, gitu. Yang selama ini tidak terjadi. Coba, adakah selama ini Anda pernah mengajarkan bahasa Inggris? Misalnya mengajar speaking. Apakah sekali Anda ngajar, anak bisa aktif speaking? Tidak, Sir. Sekali ngajar. Tidak kan? Nah, berarti metode Anda itu belum gila. Metode Anda itu belum gila itu. Kenapa? Anda mengajar speaking, tapi Anda tidak bisa speaking. Nah, belum menggila gitu ya. Oke. Nah, dan saya akan menambahkan juga sedikit tadi. Kajian Anda, presenter ini baru menjelaskan tentang introduction. Materi itu kan bukan hanya introduction kan? Materi yang kedua kan ada origin of methods. Anda nggak kaji ini origin of methods secara mendalam. Yang kedua, methodology and curriculum. Anda nggak bahas ini. Ya kan? Kan nggak Anda bahas nih kan mendalam kan? Anda cuma permukaannya aja di awal yang Anda bahas. Yang ke bawah nggak dibahas. Setelah origin of method dan methodology and curriculum, selanjutnya ada lagi method as social cultural artifact. Ini nggak ada bahas. Kenapa bisa begini nih? Kemudian yang selanjutnya beyond method. Beyond method. Baru conclusion kan itu kan? Ya kan? Yes. Coba cek balik materi kita. Yes, sir, correct, sir. Iya, kita masih membahas kulitnya itu. Belum membahas materi yang mendalam. Masih di introduction Anda bahas itu. Ya. Jadi slide Anda itu adalah isi dari introduction. Origin of method belum ada. Methodology and curriculum belum ada. Method as social cultural artifact belum ada. Beyond methods belum ada. Tapi Anda melompat ke conclusion. Nah. Gimana nih presenter? Silakan dulu. Kenapa bisa begitu? Tadi kalau yang tentang origin of method, saya tadi memang di slide kita nggak tuliskan, cuman tadi dalam penjelasan sudah saya sampaikan tadi, Sir, tentang asal mula munculnya metode itu kan awalnya dari bahwasanya bahasa itu menjadi salah satu ilmu yang memang harus diseriusin untuk dibahas, dan ini dimulai ketika di Eropa dulu, ketika orang-orang Roma itu, karena di Eropa dulu kan bahasa klasiknya bahasa Latin, Sir. Makanya dia belajar bahasa Latin itu supaya bisa dapat mempelajari ilmu pengetahuan, dan kemudian
yang paling tua itu kan dia grammar translation method. Kemudian kenapa muncul metode-metode yang lainnya itu karena memang karena ketidakpuasan, karena kritik atas metode yang dilakukan ternyata tidak efektif dan sebagainya, sehingga akhirnya muncul yang namanya communicative approach di akhirnya. Tapi kalau memang untuk yang method and curriculum and then beyond method itu memang belum kita bahas. Nah itu masalahnya. Sebenarnya itu wajib kita bahas itu. Apa kaitan metodologi dengan kurikulum? Karena Anda nanti akan mengajarkan kurikulum dengan metode yang tepat. Nah, kan gitu sih. Di mana posisi metodologi dengan kurikulum itu? Ya. Oke. Third as socio-cultural artifact itu kan penting. Karena apa? Karena socio-kultural itu ya, sangat mempengaruhi ya. Socio-kultural anak itu di mana Anda menerapkan metode itu sangat nah budaya dan kebiasaan ajar itu sangat berpengaruh terhadap metode yang Anda gunakan. Ya, anak, katakanlah anak Indonesia misalnya. Anak Indonesia Anda nanti mengajar katakanlah di Sipiongot misalnya. Di Sipiongot itu kan nggak ada plaza kan? Kan nggak ada plaza. Apakah sama ngajarnya dengan anak yang di Medan? Sama. Tentu ada perbedaan. Atau anak yang mungkin Anda nanti ditempatkan di Danau Toba misalnya kan? Nah, di sana kebutuhan anak itu apa? Nah, kebutuhan anak di sana kan berbeda dengan kebutuhan anak yang di Medan. Nah, mereka di sana berhadapan dengan para wisata. Inang-inang aja bahasa Inggris. Ya kan? Nah, jadi yang cocok dengan sosio-kultural masyarakat sana itu metode yang mana? Lalu yang terakhir yang paling penting itu what is beyond method? Beyond metode, apa yang sebenarnya di belakang metode itu apa sebenarnya? Anda mengajar pakai metode kan? Untuk apa? Untuk apa hakikatnya Anda pakai metode? Tersampaikan sesuai kebutuhan. Iya, untuk apa Anda mengajar pakai metode tertentu? Untuk apa? Apa tujuannya? Maka di balik metode itu apa sesungguhnya? Mengapa Anda menggunakan metode? Ayo, silakan kita diskusi ini sangat penting sekali ini karena ini metode terakhir beyond method ini jangan sampai Anda menggunakan banyak metode tapi tak tercapai, tujuan pembelajaran tak tercapai. Anda mengajarkan speaking, tapi Anda nggak bisa speaking gitu. Anda mengajarkan writing, tapi Anda nggak bisa write. Anda mengajarkan reading, tapi Anda nggak bisa reading dengan cepat. Sehingga hasil ujian nasionalnya di bawah 5. Itu banyak reading gitu. Mereka ikut ujian nasional nilainya di bawah 5. Untuk Sumatera Utara nilainya di bawah 5. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Ini kan tanggung jawab Anda sebagai guru ini. Anda mengajarkan reading,
tetapi dia nggak mampu reading. Anda mengajarkan speaking, nah dia nggak mampu speaking. Nah ini kan karena metode Anda itu kan ada kaitan dengan metode kan. Nah, jadi apa sebenarnya yang ingin kita targetkan dengan pakai metode ini? Apa di balik metode itu sebenarnya yang perlu untuk mencapai target pembelajaran kita? Silakan kita komentar di sini dulu. Artinya ada satu metodologi yang tidak mampu, Sir, untuk memenuhi konteks yang beragam di dalam bahasa yang dipelajari. Artinya di luar metode itu harus ada yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan si anak. Iya. Atau gitu. Apa sebenarnya kebutuhan anak saat ini? Nah, itu masuk sosiokultural itu. Apa kebutuhan anak saat ini? Coba dulu. Kalau di Indonesia sendiri, yang setahu saya mereka belajar dengan di bawah tekanan, Sir. Apalagi bahasa Inggris. Iya. Jadi kebutuhannya bagaimana suatu metode yang baru atau di luar dari metode yang tadi kita pelajari itu mampu menjadi kebutuhan anak dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Enggak, apa sekarang yang jadi masalah besar anak? Dalam belajar bahasa Inggris. Silakan. Yes. Menurut saya, method is the same with way, cara. Jadi metode itu cara bagaimana how to do something effectively, bagaimana suatu cara itu dilakukan dengan efektif. Jadi kebutuhan anak ini misal speaking, caranya, bagaimana cara guru bisa menyampaikan, bisa mengajarkan speaking itu dengan efektif sehingga anak itu bisa. Iya, apa sekarang masalah yang muncul ketika dia sudah belajar speaking, sudah diajar gurunya speaking? Apa masalah yang muncul? Cara guru mengajarkannya. Iya, yang menjadi persoalan apa? Coba. What about interest? Iya, interest. Oke. Interest. Tapi yang paling masalah yang paling kronis. Nah, ini. Kalau penyakit itu kita carilah yang kronis. Kita deteksi dulu. Masalah yang kronis itu apa hari ini? Masalahnya gurunya. Apa itu gurunya? Gurunya apa yang jadi masalah? Bisa mengajarkan sebuah materi itu dengan efektif, dengan baik, nggak tersampaikan ilmunya. Apakah masalah kecantikan gurunya? Tidak, tapi metode masalah mengajarnya. Kegantengan gurunya? Atau apanya? Apa sekarang ini? Oke, gini. Sekarang gini. Di mana letak ketidakberhasilan anak? Coba. Confidence. Ya itu satu. Yang paling penting ini, yang dapat mengakibatkan, ini kan masalah anak ini dapat mengakibatkan kok anak sekarang pertama kok mudah tawuran ya. Satu. Nah, ya. Kok anak begitu tamat nggak siap kerja ya?
Karakter ya, Sir. 2. Anak begitu tamat nggak siap kerja. 1, 2. Yang oke. Yang pertama itu menurut saya itu anak begitu tamat nggak siap kerja. 1. Yang kedua, anak begitu tamat selain dia nggak siap kerja, bermasalah akhlakul karimahnya. Yang nomor dua, masalah kedua adalah anak begitu siap belajar kok nggak bisa menciptakan karya baru ya, nggak bisa menciptakan temuan baru. Yang ketiga, anak begitu selesai belajar kok akhlaknya, akhlakul karimahnya nggak baik. Termasuk anak-anak yang di pesantren gitu. Jadi ada 3 masalah besar. Ada 3 masalah besar. Pertama, anak sesudah belajar tidak siap kerja. Kedua, anak sesudah belajar nggak bisa menciptakan karya baru atau temuan baru. Ketiga, anak begitu selesai belajar, akhlakul karimahnya nggak baik. Apa ini penyebabnya? What about curriculum, sir? Apa penyebabnya ini? Apakah karena kurikulum yang tidak pas sehingga menciptakan profil lulusan yang tidak punya tadi misalkan tidak punya skill untuk bekerja, tidak ada kemampuan menciptakan sebagai inventor dan kemudian tidak memasukkan kajian tentang akhlak dan attitude serta karakter budi pekerti di kurikulum yang ada sehingga kemudian karena kebijakan itu akhirnya berefek kepada produk dari pendidikan itu sendiri, itu siswa-siswa tadi itu. Kurikulum 2013 sudah sangat lengkap. Kurikulum 2013 sudah sangat lengkap. Dia punya kompetensi religius. Dia punya kompetensi sosial yang harus ditanamkan. Dia punya kompetensi keterampilan. Dia punya kompetensi pengetahuan yang harus diberikan. Sudah lengkap. 4 kompetensi sudah lengkap. Ada semua di situ. Tapi persoalannya apa yang terjadi? Apa yang terjadi di lapangan? Guru tidak mampu mengimplementasikan atau menanamkan kompetensi ini kepada anak. Maka kurikulum menjadi gagal. Karena gurunya tidak mampu mengimplementasi ini di lapangan, di dalam kelas. Kenapa guru tidak mampu? Nah, coba saya tanya dulu. Kita mau mencari sumbernya, mana penyakit yang kronis ini nanti. Kenapa guru nggak mampu itu? Padahal kurikulumnya ada, diberi pelatihan. Kenapa gagal? Karena misalnya lah, kecerdasan kompetensi religius itu. Tahu itu kompetensi religius itu apa? Bagaimana Anda menanamkan kompetensi religius selama ini kepada siswa? Silakan. Tujuannya siswa kan supaya
Kalau kita tanamkan kompetensi religius ini kan tujuannya apa? Supaya siswa ingat Tuhan. Tapi hari ini siswa nggak ingat Tuhan. Ngerti? Ngerti sih. Hari ini siswa nggak ingat Tuhan. Buktinya dia mau tawuran. Ya kan? Coba dulu. Jadi Anda ajar bahasa Inggris kepada mereka. Ya, Anda ajarkan bahasa Inggris kepada mereka. Tapi murid-murid Anda itu banyak yang nggak ingat Tuhan. Nggak ingat dosa. Ya kan? Kenapa begitu? Apa yang jadi masalah di diri mereka itu? Ayo, saya mau ngajak Anda merenungin. Jangan sampai nanti Anda mengajar bahasa Inggris, mengajar, tapi masalah ini nggak juga selesai dituntaskan. Apa penyebabnya siswa kita itu nggak ingat Tuhan, nggak takut dosa? Kalau menurut saya sih, Sir, untuk standar kompetensi yang religius yang diterapkan di sekolah itu, kalau menurut saya masih belum cukup, Sir. Masih belum cukup untuk diimplementasikan waktunya gitu, Sir. Karena nanti setelah mereka di luar sekolah, mereka bertemu dengan sosial yang belum tentu bisa mengajarkan mereka tentang itu. Bahkan mereka tergerus religiusnya akibat sosial cultural tadi. Kalaupun memang mau diterapkan untuk pembelajaran religius supaya mereka ingat Tuhan, sistem pesantren itu boarding school itu sudah sangat cocok menurut saya, Sir, untuk menanamkan tujuan kompetensi religius itu. Anda tahu, saya sudah meneliti di pesantren. Ternyata mereka tidak mampu menanamkan religius ini. Mereka hanya mengajarkan ilmu agama, tapi tidak sampai ke mengasah religius siswa. Atau karena guru mengajar hanya sekedar mengajar tapi tidak mendidik. Siswa hanya belajar sebagai formalitas. Jadi guru nggak ngajar dari hati, nggak mendidik dengan hati. Siswa juga nggak belajar dengan hati. Jadi seperti formalitas saja, guru bekerja dapat uang selesai. Tapi prinsip dari pendidikan itu sendiri tidak sampai kepada dirinya dan kepada siswa-siswanya. Siswa juga belajar datang dari rumah supaya mengikuti kewajiban dan tekanan dari orang tuanya, tapi dia memang nggak ikhlas untuk belajar. Intinya ada tentang keikhlasan mengajar dan belajar. Jadi hari ini guru baik di pesantren maupun di luar pesantren hanya sebatas memberikan materi pelajaran saja yang segudang, sehingga mereka jatuhnya stres. Mereka tidak bisa memaknai materi yang diajarkan. Guru tidak mampu sekarang ini membuat anak memaknai apa yang dia ajarkan. Apa buktinya tidak bisa memaknai ini siswa? Karena nggak ada karya baru, tak ada ciptaan baru yang muncul yang dibuat siswa, nggak ada. Begitu mereka mau kerja, mereka nganggur, mereka nggak bisa siap kerja. Begitu berhubungan dengan Tuhan, mereka nggak ingat Tuhan. Buktinya mereka tawuran. Orang yang tawuran itu kan karena nggak ingat Tuhan. Mereka mudah berbuat dosa.
mereka tidak sholat. Mereka meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan-jangan gurunya juga begitu. Coba, gimana? Jangan-jangan gurunya juga sering meninggalkan sholat. Atau bahkan ada yang tak sholat. Ini penyakit kronis ini. Ini penyakit kronis nih. Inilah yang kronis tuh. Gurunya aja nggak memberi contoh pada muridnya. Pada jam-jam sholat, ini si guru terus ngajar nih, nggak berhenti dia. Di mana letak spiritualitasnya? Jadi penyebab ini semua adalah kekeringan spiritualitas anak, kekeringan spiritualitas guru, kekeringan spiritualitas orang tua, kekeringan spiritualitas pemimpin bangsa. Orang belajar tujuannya apa? Tidak ikhlas dia belajar. Kenapa? Karena dia belajar mengharapkan nilai, mendapat ijazah, mendapat kerja, mendapat uang banyak, dapat anak dan cucu, lalu mati. Itu tujuan dia belajar. Tidak ikhlas karena Allah. Itu kan yang ada di doa kita kan? Doa karakter kita kan isinya itu kan? Yes, sir. Yes, Itu makanya saya kasih ini doa karakter ini. Kenapa? Karena semua penyakit ini ada pada siswa, ada pada mahasiswa, ada pada guru, ada pada dosen, ada pada ustadz, ada pada pemimpin bangsa. Kita menghadapi era di mana spiritualitas itu kering. Nah, lalu tujuan kita memakai metode tadi apa kalau begitu? Tujuan kita pakai metode itu apa? Ayo. Jawab. Apa tujuan kita pakai metode tadi? Kalau tujuan memakai metode anak aktif jingkrak-jingkrak di kelas, ketawa-ketawa di kelas, tapi tetap kering spiritualitasnya, itu tidak tujuan kita pakai metode. Lalu tujuan kita pakai metode apa? Apa? Halo? Apa tujuan kita pakai metode? Untuk memperbaiki semua masalah itu tadi, sir. Apa yang satu masalah itu? Sebutkanlah. Satu masalah kronis tadi apa? Masalah keringnya, masalah spiritual. Nah, itulah dulu. Kalau masalah spiritual itu udah nggak kering, sukseslah metodemu itu. Itu aja tolak ukurnya. Kalau spiritual anak sudah tidak kering, maka dia akan mampu untuk bekerja, siap kerja. Dia akan siap kerja. Kalau spiritual anak sudah tidak kering, dia akan siap kerja. Kedua,
dia akan mampu menciptakan karya baru, ciptaan baru. Yang ketiga, anak akan mempunyai akhlakul karimah yang baik. Nah, itu yang dimaksud dengan beyond methods. Apa di balik metode itu? Apakah prosedurnya yang kita pentingkan? Tidak. Tapi metode itu bisa membuat anak mampu bekerja, mampu mencipta karya baru, dan mampu memiliki akhlak karimah yang baik. Itu saja tujuan metode itu. Jadi kalau Anda mengajarkan speaking, anak bisa speaking, fasih speaking, fluent in speaking, tetapi anak nakal. Gimana? Anak suka mengganggu temannya. Walaupun dia hebat speaking, tapi akhlak karimahnya tidak baik. Tidak bisa banyak yang diharapkan dari anak ini. Tapi kalau begitu dia pintar speaking, akhlak karimahnya baik, dia nanti kalau jadi bupati tak akan korupsi. Dia nanti kalau jadi kepala sekolah tak akan korupsi. Ya. Dia nanti kalau ikut pilkada nggak menghalalkan segala cara, nggak mau melakukan serangan pajak. Kalau jadi masyarakat biasa, dia nggak mau menerima serangan pajak. Yang jelas-jelas uang serangan pajak itu dosa, haram. Tapi kenapa dimakan juga? Maka dosa semakin besar di hadapan Tuhan. Jadi metode yang Anda gunakan itu membuat, mengarahkan anak untuk ingat kepada Tuhan, mengarahkan anak untuk masuk surga. Metode yang Anda pakai mengarahkan anak untuk masuk surga. Bukan speaking English yang hebat, bukan. Bukan writing yang hebat, bukan. Kalau dia hebat writingnya tapi masuk neraka untuk apa? Hidup ini cuma 70 tahun, 100 tahun. Ada hidup setelah hidup. Ya. Oke. Ada nanti masa dia di alam barzah, alam kubur. Apa yang mau dia bawa? Bahasa Inggris. Saya tanya dulu kalian. Apa dia speaking bahasa Inggris kepada malaikat? Apakah dia ngomong bahasa Inggris kepada malaikat? Ayo. No, sir. Ditunjukkannya kehebatan bahasa Inggrisnya itu di hadapan malaikat Israel. Bukan. Ya, amal solehnya. Amal soleh yang dia lakukan. Oke. Jadi dengan belajar bahasa Inggris yang penuh dengan spiritualitas tadi, maka dia akan melakukan amal soleh yang membuat dia masuk surga. Itu baru metode Anda berhasil. Kalau enggak gitu, metode Anda gagal. Itu yang disebut dengan crazy method. Itu yang disebut dengan crazy method. Nah, oke. Halo, kok diam semua nih? Oke, sir.
Thank you very much, sir. Lagi merenungi. Merenung dan menyimak. Oke. Jadi ini berapa orang yang ikut di Zoom ini ya? Ada berapa orang yang ikut di Zoom ini? 18. Berapa orang? 18, sir. Hah? 17. 17. Kita semua ada berapa orang? 18. Semuanya 27. Berarti banyak tak ikut nih. Iya, Sir. Ada yang sedang pelatihan, ada yang Pak Budi sedang sakit. Oke. Dengan orang yang 18 ini, saya yakin Anda mengajar nanti satu kelas, satu orang bisa aja 5 kelas ya dari sekolah. Bahkan lebih kan? Lebih, Sir. Yes, Sir. Lebih. Coba 18, taruhlah 20. 20 kali 5 berapa? 20 kali. Maka yang akan Anda ajar ini, yang 20 orang ini, akan bisa merubah 100 anak untuk ingat kepada Tuhan. Di samping dia mampu berbahasa Inggris dengan fasih, baik listening, reading, writing, speaking. Dia bisa itu, tapi Anda akan mampu mengajarkan yang 100 orang ini. Dan mereka semua akan bisa masuk surga. Nah, itu harapan saya. Itu harapan saya. Saya kira itu aja, bahwa metode kita harus bisa membuat anak masuk surga. Oke, saya kira you can close our session for today. Ladies and gentlemen, that's all about our topics today. So thanks for your attention. Prayers has come. So I hope all of you do sholat. Okay, thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sholat ya. Kita sholat dulu. Ya, Sholat dulu. Kalau bisa yang laki-laki berjamaah. Yap, Sir. Abis ini kan kita nggak masuk lagi ya, Sir ya? Ya, iya. Kenapa aku nggak boleh? Udah boleh pulang nih kan? Boleh. Udah boleh pulang. Setengah 2 pada Siraman rohani. Kenyang. Tadi makan kerupuk apa? Butuhkanlah dulu. Oh, Udah. Miss, jadi kapan tatap mukanya sama Miss? Alah, kau sudah pergi sholat baru kau tanya. Devi, dari tadi kau kemana? Devi dengerin aja loh, Miss. Tadi di absen Tadi nggak mau pun tanya kok, sama Devi. Pak Ashari. Di absen Pak Ashari pun Nggak muncul ya? respon Devi tadi. Udahlah ya. Miss,